this morning. So, of course, today is an important day. Many Canadians will be following what is going on south of the border. And, of course, as a government, we will be ready. We will let the American people decide who they want in the Oval Office. Meanwhile, we've been preparing for this for months through our diplomatic network across the U.S., but also around the world. And so you can rest assured that this government is going to be able to address issues that are important to Canadians, notwithstanding who the American people will decide. Je vais juste parler en français. Donc aujourd'hui, ce sont des élections importantes, des élections historiques aux États-Unis. Beaucoup de Québécois, beaucoup de Canadiens vont suivre de près ce qui se passe au sud de notre frontière. Nous, comme gouvernement, ça fait maintenant des mois qu'on travaille à bien préparer les éventuelles retombées de ces élections-ci. On a travaillé à travers notre réseau diplomatique aux États-Unis, mais également partout à travers le monde, pour être en mesure d'être prêts. Et donc, nous sommes prêts. En tout temps, nous allons toujours défendre les intérêts des Canadiens. Alors, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Yes, please go ahead. Will you move up the NATO deadline from 2032 to within the time frame of this next administration so that it will not be a barrier to trade negotiations? Is that on the books in terms of discussion? So good news, we are investing more than ever in defense. Starting next year, the Ministry of Defense budget will be doubling and nearly tripling. And so it is important. Why? Because we need to make sure that we protect Canadians, particularly our north. That's why the vast majority of the budget investments is linked to the fact that we need to have our north strong and secure. And also, of course, we will abide by our obligation towards our NATO allies, but also in the Indo-Pacific. Est-ce que vous craignez des violences ou des débordements ce soir ou demain matin? J'ai eu plusieurs conversations au cours des derniers jours avec des personnes des deux camps et j'ai confiance dans le fait que la sécurité publique va être bien soutenue. Maintenant, je n'irai pas dans des scénarios hypothétiques parce que ce n'est pas mon rôle et non plus, ça ne servirait pas les intérêts du Canada. In English on that. So, of course, I've had many conversations with both Republicans and also Democrats, and I'm assured that there will be strong national security in the U.S. Now, it's not my role to answer any hypothetical questions or give my opinion on any hypothetical scenarios, but I'll make sure that, of course, Canadians' interests at all times. Minister, your government is saying that you're better placed this time around. Can you give us some understanding behind the scenes of what that actually means? What have you and your other cabinet ministers been doing that didn't happen last time to ensure that you aren't going to be caught off guard no matter the result tomorrow? Well, I think it's the strength of experience, Mary Kay. Why? Because we've dealt with the Obama administration, we've dealt with the Trump administration, and we've dealt with the Biden administration. And through that also, we dealt through different types of Congress. And so we have now a relationship that goes deep at different levels of the American society, maybe at the local level, maybe at the state level, or again at the federal level. And we are working as Team Canada, working with the business sector, working also with the premiers, with our mayors, working also with unions. So we have an approach that is very broad, and I think we're very unique in the world. We have the strongest and I think the most important relationship as a country with the U.S. And my job also this time around was to talk with many foreign ministers and leaders around the world about the U.S. And I've been doing that the entire year. But that's not going to right? 2025 pourrait être mis en place par une éventuelle gouvernement Trump? Vous me posez une question hypothétique, donc... Si le gouvernement américain impose des tarifs, le gouvernement du Canada ripostera-t-il advenant qu'un gouvernement américain impose des tarifs? Le gouvernement canadien sera toujours prêt pour peu importe les scénarios. Nous avons été capables de défendre les intérêts des Canadiens lorsqu'il y a eu la renégociation de l'ALENA et nous serons toujours prêts. What is Canada's responsibility? Par rapport à la frontière, est-ce qu'on est prêt à recevoir un afflux
possiblement beaucoup plus importante. C'est une question hypothétique, mais comme je peux vous dire, notre objectif, ça a toujours été de travailler à bien protéger nos intérêts, que ce soit, bien entendu, notre système d'immigration, notre économie, notre société. Merci beaucoup. Allez-vous vous coucher tard ce soir? J'avais posé une question concrète. Dites-vous, M. Champagne, parce qu'on parle beaucoup de protectionnisme du côté républicain, craignez-vous aussi du protectionnisme du côté démocrate? Parce que Mme Harris, elle avait voté contre la CM à l'époque, et puis elle veut protéger les emplois aussi. Bien, écoutez, l'avantage aujourd'hui, c'est que pour les gens qui nous regardent, vous avez une équipe qui a l'expérience, l'expertise. Vous savez, on a travaillé autant avec des administrations républicaines que démocrates. Et je vous dirais, ça fait quoi? Ça fait plus d'un siècle qu'on fait évidemment du commerce avec les Américains. Alors, on connaît bien les enjeux d'un côté et de l'autre, mais la chose importante pour les gens qui nous regardent, c'est qu'on est bien préparés. Moi, j'ai souvent dit, aujourd'hui, nos chaînes d'approvisionnement sont plus intégrées. On est stratégique. On est passé du bon voisinage à une relation stratégique. Et ça, je pense que pour nous, peu importe ce qui arrive ce soir, moi, je n'ai pas de boule de cristal. On va regarder ça comme tout le monde. Mais je dirais on est mieux préparés et je pense que le travail qu'on a fait, nos partenaires américains comprennent l'enjeu stratégique. Vous savez, le monde vit des turbulences à différents niveaux. Et quand on est avec nos partenaires américains, c'est toujours trois choses. D'abord, la sécurité. Sécurité du nord de l'Arctique. Deuxième chose, la résilience des chaînes d'approvisionnement, les semi-conducteurs avec Bromont, les minéraux critiques, le titane, par exemple, de Sorel, l'énergie du Québec. Et troisièmement, c'est un plan de croissance pour l'Amérique du Nord, parce qu'il y a une réalité de dire comment on peut faire de cet ensemble économique-là un moteur pour l'économie mondiale dans le 21e siècle. Mais les Canadiens ont l'air de penser, M. Champagne, il y avait un sondage Industry qui montre qu'il y a plus de Canadiens qui pensent que Pierre Poilievre serait mieux placé pour gérer Donald Trump. Bien là, écoutez, honnêtement, soyons réalistes, là. La misère à gérer son caucus. On ne commencera pas à penser que pour avoir quelqu'un qui gère une relation, il y a des gens qui savent faire. Je veux dire, la preuve, c'est que nous, on était là à l'époque, puis je vous dirais, on l'a dit, on a tous les numéros de téléphone dont on a besoin pour faire les approches d'un côté comme de l'autre. On y travaille depuis des mois, j'allais dire, et c'est une bonne chose parce qu'à mon sens, ça devrait continuer. Je vous donne un exemple. Quand j'étais avec le gouverneur de l'Illinois, prenez un exemple. Le gouverneur de l'Illinois, je disais, si l'Illinois est un pays, ça ferait partie du G20. L'Illinois, c'est une économie de plus d'1 trillion, imaginez. Alors, ces relations-là qu'on a bâties, que ce soit avec des États du Sud, des États du Nord, des États limitrophes, des décideurs politiques, des décideurs économiques, aujourd'hui, ça va bien servir le pays. À quel proche de Trump avez-vous parlé? À quel proche de M. Trump avez-vous parlé? Écoutez, on parle à beaucoup de gens. Vous savez, ça fait des mois avec qui on parle. Et on est bien connus parce que, vous savez, comme je l'ai dit souvent, l'équipe en place avec le premier ministre, je pense à ma collègue Chrystia Freeland, Mme Joly, moi, on était là. Moi, j'étais ministre des Affaires étrangères durant une partie de l'administration Trump, donc on connaît. Puis évidemment, on connaît bien les gens de l'administration démocrate. Minister. The people have changed, and Mr. Trump has not at all said that Canada would be exempt from, for example, the 10% tariff, which would then escalate. So what is Canada's plan if Mr. Trump is elected tonight? Well, I'd say what we've been focusing on, and I said that to the colleagues, the three things we've brought forward since day one with our American friends is moving from just like the friendly neighbor of the North to a strategic partner. First on security, and I think that is the theme when you go in Washington and beyond, people want to hear security of the North and the Arctic. The second thing is supply chain resiliency, and I would say today our supply chain are more integrated than ever in key strategic places. You're talking about critical minerals, you're talking semiconductors, and then you talk about a broad agenda for North America. That doesn't address the tariffs. Well, no, but I would say, well, it very much does, because today the focus of our friends in the United States is about national security. National security and economic security are one. I think there's a better understanding today that the strategic relationship we have is serving North America's national security, and therefore our discussion today, I would say, is slightly different. When I started, we were talking more about the commerce aspect of things. Today we're talking national security. Why? Because if you have the critical minerals in the 21st century, it's a bit like having oil in the 20th century, is that you'll need critical minerals for the battery, you'll need that for semiconductor, you need the energy. Mm-hmm. So but these supply chain give you... That's not addressing my question, but let's well, move on to security. Let's move on to security. Yeah. Ambassador Kelly Craft said Canada needs to buckle up and do more faster on defense, that we cannot wait until 2032. Security spending, defense spending will be a problem no matter who's in office. Is Canada prepared to speed up that spending? Well, I would say it's interesting you ask the question. If you ask the
the program we have of investment, whether you talk about submarines and what we need to do over the horizon, the program that's been put forward, this is going to be benefiting our supply chain on both sides of the border. And I think if you're talking to folks in Washington and people who talk about national security, they understand Canada is serious. And actually, all that investment that's going to be done is going to benefit people on both sides of the border. There's a very different echo when I talk to CEOs and leaders in the United States. They So is that a no? Canada won't speed it up? Well, I would say we're already investing significantly in upgrading our defense's assets, and I think that's really well understood À quel point le protectionnisme de M. Trump ferait mal au Canada? Écoutez, on n'est pas rendu... Moi, j'ai pas de boule de cristal. Je prends les faits comme ils sont. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait plus d'un siècle qu'on fait du commerce avec nos voisins américains. On est conscient des enjeux, mais ce qui est différent d'aujourd'hui, puis je le répète, c'est qu'aujourd'hui, nos partenaires américains ont besoin, dans les chaînes d'approvisionnement stratégiques du Canada, je vous dirais, on est mieux placé aujourd'hui pour négocier parce que dans un contexte comme celui-là, nos voisins américains, je le dis souvent, quand j'ai commencé, on parlait de commerce. Maintenant, on parle de sécurité nationale. La discussion a changé. Pourquoi? Parce que le monde a changé. Donc, le Canada est en meilleure place, évidemment, pour... Sur la question de RICA, s'il y a des tarifs, est-ce que le Canada va riposter avec ses propres tarifs? On a toujours été là pour défendre l'industrie canadienne, que ce soit dans l'acier, que ce soit dans l'aluminium. On a toujours défendu les travailleurs. Puis on va toujours le faire. Dire, le rôle qu'on a, puis c'est pour ça la préparation qu'on a faite va bien nous servir. Parce que, comme je dis, une des choses qu'on devait faire, c'était de vraiment démontrer à nos partenaires américains que la relation qu'on a, elle est maintenant stratégique dans un monde en pleine transformation. Alors, je peux vous dire que cette compréhension-là de l'idée, mais aussi de la nécessité. Moi, je le dis, les Américains, on parlait, regardez un peu quand vous allez à Washington, on parle du partenaire indispensable. On en a fait du chemin depuis la dernière fois. Là, on parle d'une relation indispensable pour l'avenir économique et l'avenir de la sécurité. With the trade review and the tariff situation, is it time that Canada have a dedicated ministry? Northvolt est plus proche que jamais de la faillite. Est-ce que vous avez un plan par rapport à ça? Moi, j'ai toujours dit d'abord, moi, dans mes discussions avec nos partenaires européens, j'ai toujours dit que c'était souhaitable qu'on ait un manufacturier de batteries européen parce que c'est essentiel. Il faut voir ça sur les prochaines décennies. On suit ça de très près avec les investisseurs. Comme j'ai dit, le gouvernement fédéral n'a pas déboursé d'argent dans ce projet-là, mais je souhaite vraiment que ce projet aille de l'avant parce que ce qu'on a permis avec Northvolt et les autres investisseurs, c'est de faire entrer le Québec dans l'industrie automobile. Mais là, ça se passera peut-être pas. Écoutez, n'oubliez pas que l'usine canadienne, c'est très différent de l'histoire en Europe. Ces deux histoires-là, c'est dans le même livre, mais c'est des chapitres complètement différents. Pourquoi? Parce que l'usine canadienne, elle est essentielle à la survie de Northvolt parce que c'est le marché nord-américain qui va permettre la profitabilité de Northvolt. Si Northvolt plante, est-ce qu'il y a une autre compagnie qui pourrait venir prendre la place? On verra, mais je ne pense pas qu'on est dans ce scénario-là, mais vous me connaissez, on est toujours à regarder des plans B et des plans C pour voir parce que dans l'intérêt, je pense, de l'ensemble de l'écosystème nord-américain, on a besoin et on souhaite avoir un joueur européen. C'est une bonne chose pour nous. Alors, on a choisi un partenaire qui était prêt à s'implanter. Et je peux vous dire, dans mes discussions avec nos partenaires, ils comprennent l'importance d'avoir un manufacturier européen. Minister, with the CUSMA review coming up and the potential for tariff issues, is it time that Canada have a devoted ministry to Canada-U.S. relations? Well, listen, it's we've been working very hard. I mean, you've seen Team Canada, Minister Eng, myself, Minister Joly. I think because of the breadth and depth of our relationship, I would say every Minister of Cabinet have a relationship with the United States. I think that the effort that we've done in the last few months is the right thing. I think we should continue because, you know what, we've been blessed by geography. We have one of the largest economies next to us. And in a world which, is going through some turbulence, I would say Canada has really defined itself as the strategic partner to the United States. And often, when you go down south, people call that the indispensable relationship. We've moved from the good neighbor to the north to the strategic partner that they need in the 21st century, and I think it's a good thing. We're going to be there to defend Canadian interests, and
we'll be watching tonight. Merci tout le monde. Merci. Vous avez dit que vous aviez un plan en chambre pour faire face à un futur afflux de demandeurs d'asile si Donald Trump décidait vraiment de fermer la frontière et d'expulser les sans-papiers. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques éléments de ce plan-là? Absolument pas. Est-ce qu'il y en a un aussi des présentement au sein de votre ministère? Est-ce qu'il y a des considérations là-dessus présentement dans votre ministère? Pardon? Est-ce qu'il y a des considérations présentement là-dessus dans votre ministère? Ça veut dire qu'est-ce que c'est le plan? On regarde tous les scénarios, évidemment. Aren't you concerned that we've got a leading presidential candidate here suggesting he's going to embark upon mass deportations? Some of those people are going to come to this border. Look, it's election day. I wish all the candidates best luck. But on the immigration issue, on the issue of potentially... We've always been able to manage the border with the U.S., especially during, and particularly during COVID, and particularly with some odd attempts to put the military on the border, close it, do all sorts of things. It didn't make sense, and we just talked to it. It's in both our countries' interest to have a well-managed northern border and a northern hemisphere that is as impermeable as possible. So we'll always be working with whoever's there. Mais il faudrait que ça passe. Vous parlez de déclarations intempestives. Donc, qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment quand vous regardez ce qui se dit à la frontière? Vous avez suivi l'élection autant que moi. Mais c'est notre frontière, c'est la frontière la mieux gérée au monde. Et c'est dans l'intérêt des deux États de continuer de bien gérer la frontière, comme on l'a fait avec des preuves à l'appui durant la COVID. Mais l'approche canadienne, est-ce que ce serait davantage d'essayer de garder la frontière hermétique ou d'ouvrir les portes à ces gens-là? On a toujours du travail à faire pour s'assurer que la frontière soit sécurisée. C'est peu importe le président qui est en place, mais comme j'ai dit à la collègue, c'est dans l'intérêt, je pense, l'un des plus grands intérêts des deux pays de s'assurer que la frontière est bien gérée. Mais est-ce que vous ouvririez des portes à ceux qui veulent partir? Vous seriez davantage dans une approche restrictive? Vous êtes en train de spéculer du résultat de l'élection sur le jour de l'élection. Je ne participerai pas là-dedans. NAFTA renegotiations, like no matter who wins tonight? Well, first of all, the American people will make their choice. And there is a review provision in what is now CUSMA and USMCA. And we've been doing that work and we'll continue to do the work. It's a review period in 2026. What are the first steps for Canada after there's a winner? We continue to work really hard to build this and to cement and keep building this important relationship because it's really important to North America. Trump has talked about 10% tariff. Any progress in breaking the deadlock in the House? Oh, we're still talking with all parties involved, and I continue to be optimistic that we're going to get to a place where we're no longer debating privilege. Il y a des conversations qui continuent. Je crois que les conservateurs doivent terminer avec leur jeu politique et laisser la Chambre retourner à ses travaux. I think it's time for the Conservatives to stop playing their political games and to let the House get back to doing the important business of Canadians. Just last week, we actually saw a former official in the law clerk's office say, in fact, just that Parliament is clearly overstepping with what the Conservatives are doing, and it's time to admit that they were wrong and to move on and get back to the business of Quel compromis êtes-vous prête à faire? Je continue à avoir des conversations non, mais des compromis. Est-ce que vous êtes prêt à en faire? Je suis en train d'avoir des conversations avec toutes les parties et on va continuer avec ça. Sur les élections américaines, est-ce que vous craignez un recul du droit des femmes aux États-Unis, notamment sur la question de l'avortement? On a vu déjà un recul des droits des femmes aux États-Unis et on voit plusieurs États américains qui ont reculé les droits des femmes et on a vu les conséquences sérieuses de cela. Et mon message aux Canadiens, c'est de ne pas laisser cette même chose passer au Canada. Je crois que le Parti conservateur, non, c'est pas je crois, je sais que le Parti conservateur, la majorité de ses membres sont anti-choix. En effet, la campagne Coalition Vie, qui est une organisation anti-avortement ici au Canada, a dit qu'il n'y a ni un membre du Parti conservateur qui est pro-choix. Ils sont tous anti-avortement et c'est quelque chose qu'on voit maintenant aux États-Unis et on doit être préparé à défendre les droits des femmes. Croyez-vous qu'une victoire de Donald Trump pourrait... Just in English on your concerns about women's rights in the U.S. election. Yeah, look, I'm not going to speak about the U.S. election right now, but what I will say is we've already seen women's rights move backwards in the United States. There are many states in the United States that have taken away a woman's right to choose, taken away a woman's right to access health care and her right to an abortion. And
And we've seen the shocking consequences of that with women who have both almost lost their lives and lost their lives. And in Canada, we should not be ignorant to the fact that that is exactly what many members of the Conservative Party of Canada want to do here. In fact, the Campaign Life Coalition has stated that there is not a single MP that is pro-choice in the Conservative Party of Canada. So not for a minute should we expect that that's not something that could happen here in Canada, and we should be alive to that fact and be standing up for women's rights. Is that what the U.S. Thank election you. from the union that a breakthrough is desperately needed and that there hasn't been much union? Is your department ready to do more to appoint mediators? We have the mediator. The Federal Mediation Service has been with the parties for some time now. Okay, and what will you do if this ends in a strike or a lockout? I mean, Christmas is approaching. Obviously, all of our efforts are oriented to avoiding that situation. Okay, it doesn't seem like your mediator is working, though. Like the union is urgently calling. Well, these are very tough negotiations. There are some major issues at play. The good news is that the parties are still dialoguing. Quel est le plan du gouvernement venant qu'il y ait une grève chez Post Canada? Notre plan, c'est de faciliter une entente collective. Is there any progress? Is there any progress as we? Est-ce que d'intervenir, c'est dans les plans? Progress has been slow. Pensez-vous intervenir? Est-ce que c'est dans les plans? Moi, mon plan, c'est d'appuyer les deux parties à arriver à une entente collective. What about de la vitesse des discussions au port de Montréal? Est-ce que ça s'en va quelque part, tout ça? Puis aussi, est-ce que vous seriez comme vous savez, je suis allé rencontrer les partis. Les médiateurs sont encore évidemment disponibles. Les partis n'ont pas pu s'entendre sur la nomination d'un médiateur spécial et d'une trêve. Donc, évidemment, il reste beaucoup de chemin à faire. Allez-vous l'imposer? De nommer un médiateur, par exemple, ou forcément? Bien, encore, j'ai fait une proposition de médiateur externe, médiateur spécial. Les partis n'ont pas pu s'entendre. Cette offre-là demeure sur la table. The BC port lockout, where do things stand there, and what impact will this have on our economy? Yeah, those parties have been negotiating for almost a year and a half now. It's time for those parties to make a deal. And where do we stand on that? Are federal mediators getting more involved? Are you going to be personally getting more involved? Mediators are, of course, involved, have been all along, and they will continue to be involved. The BC situation has gone on for far too long. How worried are you that employers are increasing? Is it something that's on your mind right now, or like tell me a little bit of the level of? Yeah. Of course, it's on my mind. All of these matters are on my mind. I spend hours every day on all of these disputes that we've been discussing today. We have a series of them in the country. There is a right to collective bargaining. There's a right to strike. It's been certified by the Supreme Court of Canada. So the fact that collective bargaining is ongoing is a good thing. That's the system that we have. That's the Canada Labour Code in action. My job as the Labour Minister is to try and help these parties come to an agreement, but ultimately, parties must agree. Thank you. Thanks very much. Full detail. I was with Kimberly Murray when she transmitted the report to me at that ceremony. It was a very remarkable occasion. I salute her for all of the work that she's done. We've been going through, there's 42 different obligations that are listed there. Some of them I've had a chance to think about, but we've not done the full analysis as of yet. It's quite a comprehensive document. I want to do the time to take a careful look at it, and then we'll be responding accordingly. How soon, what's your timeline? We're trying to do this expeditiously. I mean, obviously, reconciliation has been a primary issue of the Prime Minister and our government since we were elected in 2015. That remains a particular focus, as does the Indigenous Justice Strategy, which I'm working on, particularly that deals with systemic overrepresentation of Indigenous persons in our system. What do you think of the bill of Madame Gazan on Hi, we just wanted to particularly address the protests in Brampton yesterday. And just first and foremost want to say that everyone has a right to peacefully protest in Canada, protected under the Charter, but it should not cross the line into hate, intimidation, and acts of violence that we saw.
And I think what happened in Brampton yesterday was absolutely unacceptable. And, you know, we've been in touch with Chief Nish, who has been working alongside the members of the community to de-escalate and to make sure to continue to ask for calm and peace in the community. And I think it's really important that we really hone in the values of bringing our communities together. Like, this is not what neighbors do to each other, and we need to make sure that we're supporting communities, bringing the temperature down in our countries. And, you know, we had a wonderful last few days in our communities celebrating Diwali and Bandi Chhod Divas in different gurdwaras and mandirs. And in fact, we had the Prime Minister in Brampton celebrating with the communities. And it's really unfortunate what happened on Sunday and yesterday in our community of Brampton and Mississauga, and absolutely condemn any violence or acts of violence, and particularly in places of worship. They need to be protected. We need to make sure that people are able to go to you know, their places of worship feeling safe, and we're going to continue to make sure all of us work together to support communities on the ground. Thank you. Thank you. I guess I'll just add that all of us have been engaged with stakeholder groups across the GTA and across the country, and I know especially that the Hindu community is hurting right now, and that many people feel isolated and feel that they lack the security. And I just want to say that our government is here to continue to listen and to continue to try to do our best to support all communities as neighbors, but also, especially given what happened at the Hindu Sabha Mandir in Brampton, to make sure that everyone has the ability to worship at their places of worship, and everyone feels safe and secure doing so. I spoke with Chief Nish as well, and he ensured that law enforcement was on the scene. But there's still more work to do to make sure that, as Minister Kara said, that neighbors are respecting each other, and we'll continue to be there to support all communities. C'est difficile à ce moment-là dans toutes les communautés parce que c'est nécessaire d'avoir la chance, l'opportunité de pratiquer leur religion n'importe quoi, n'importe place dans notre pays, surtout avec leur famille, surtout quand nous voulons célébrer nos occasions spéciales. Donc, nous sommes ici, comme gouvernement du Canada, d'appuyer tout le monde, de s'assurer que tout le monde peut pratiquer leur religion. Ce n'est pas nécessaire seulement aujourd'hui, c'est nécessaire chaque jour, de chaque année. Et ça, c'est les droits nécessaires pour notre communauté ici au Canada et partout dans le monde. Merci beaucoup. You said that there's more work to be done, but do you think there's work to be done at the federal level to make sure that places of worship are safe places, not just mosques and Hindu temples, but also, you know, we've seen this with also Jewish places of worship? So it has to be the case that no place of worship is desecrated, let alone violently invaded, where people are prevented from practicing their religion in peace. But yes, there is a necessity for cooperation and collaboration between federal, provincial, and municipal levels of government, including police forces. And we did see the response on Sunday, and I think we need to continue to ensure that the collaboration is there. And I want to say that my colleagues and I and our government will always be at the table to have that collaboration, because the unity and the coming together of communities and indeed Canadians, ensuring that we're doing this work of collaboration as Canadians, is ultimately the most important thing at this very sensitive and difficult moment for so many right now.
when something happens at any place of worship, it's really an attack on all faiths. And I think it's important that law enforcement ensure that people are able to worship in peace. Of course, there's a right to associate and to demonstrate, but it needs to be balanced with the ability of people to be able to peacefully go to their place of worship, whether it be a temple, a gurdwara, a mosque, a church, or a synagogue. I think these are fundamental freedoms. We cannot take this for granted. What's happened in the last several days are deeply troubling, but I also know that Canadians are better than this. That we can come together and really unify in a way that brings our collective consciousness together to say that we are neighbors, we're friends, we're family. There's so many people who have relatives from all sides, and it's important that as we celebrate this week, we have Diwali as well as Banicho Devas, we celebrate together, and we mark our differences are way less than what brings us together as Canadians, and I do hope that as we go forward, we can go forward in peace and harmony, one that respects each other's faith as well as our backgrounds. And I think we have to strongly condemn any type of violent protest. Ce n'est pas acceptable d'avoir ces événements comme ça. Donc, nous sommes ici pour appuyer toutes les religions. We are here to support all religions, and we strongly condemn violent protests. I just want to add that the fact that as the RCMP has come out with the significant revelations of foreign interference, and we need to be mindful of this, and also to educate ourselves and Canadians what foreign interference means from all different sources. We've seen it from Russia, from China, and in this case also from India, and what it can invoke, especially when it comes to the social media. And I can assure you that our security agencies are looking at the last few days on if there's any direct involvement. But one thing we can all agree upon, that leaders in our country need to take a very proactive step in this case. Every leader of a political party, except for one, has gotten a security clearance. And this is not a partisan issue. This is not even a partisan attack. This is just saying, listen, have the sense of responsibility to Canadians. Go through the security clearance process, get the appropriate information so you can protect our democracy. That's what it's about. It's about protecting our democracy, to making sure that all our parties can function properly. And if anybody wants to know how significant foreign interference has been and the examples of it, we have a U.S. election that's taking place right now, and what they went through in the past. We've learned from this as well. So it's very important for Pierre Poilievre to go through the security process, get a top security clearance, which is unprecedented. That has never been done in the past, where a prime minister has offered this up, and get the information and protect his own party. Thank you. Juste brièvement sur les réactions que vous avez entendues hier au sujet de votre annonce. Ça a été mitigé, il y a eu des réactions quand même auxquelles je pense que vous vous attendiez du côté de l'Alberta. Est-ce que vous avez espoir que ça va pouvoir voir le jour aussi, cette réglementation-là? Ben, en fait, moi je vous dirais que, à part l'Alberta, les réactions ont été très positives. Quand je regarde l'ensemble des groupes écologistes, des experts au Canada, honnêtement, je ne m'attendais pas à autre chose de la part de l'Alberta que de l'hyperbole, puis de l'exagération, puis... alors, rien de nouveau sous le soleil là, en ce qui concerne l'Alberta. Nous, on va de l'avant. C'est pas... on ne demande pas, c'est pas optionnel pour les provinces de participer. C'est un règlement fédéral qui va s'appliquer à l'ensemble des provinces où il y a de la production d'hydrocarbures. Puis le fait que l'année de référence, ça va être 2026 pour fixer la cible de réduction. Ce qu'on va faire pour vous aider, c'est que je vais demander au département de produire une ligne du temps pour les prochaines années qui va montrer à chaque année quelles sont les différentes étapes et les obligations des entreprises. Mais en gros, si je comprends bien, c'est qu'ils commencent à surveiller les émissions en 2026, mais en 2030,
le plafond doit être respecté, c'est ça? C'est que, bon, d'abord, il y a un tiers des entreprises pour lesquelles on n'a pas de données. Alors, il faut obtenir des données pour mais ça. juste sur le 2026-30. Oui, ben, il faut. Pour la plupart des systèmes de plafonnement échange, c'est le cas pour le Québec et la Californie, par exemple, on établit les données historiques sur une moyenne de 3 ans, parce qu'au cas où une année serait trop élevée ou au contraire trop basse, ça nous donnerait des données erronées. Donc, 3 ans pour faire ça, mais donc, on donne une allocation à une entreprise pour la période. La première année, donc en 2027, ils doivent remettre 30 de leurs allocations au gouvernement. La deuxième année, 30 la troisième année, 40 Alors, l'idée qu'ils peuvent attendre en 2030 et ne rien faire, c'est pas comme ça que le système fonctionne du tout. Ils doivent commencer à mettre en place ou à prendre des mesures le plus rapidement possible. Et il y en a qui ont déjà commencé, qui n'ont pas attendu qu'on mette en place le règlement. Mais est-ce qu'il y en a qui, en 2025, ils pourraient décider, bon, ben, on va mettre ça dans le tapis, on va avoir plein d'émissions, donc comme ça, les données en 2026, ça va être, je veux dire plutôt en 2026 pour l'année de référence, qui disent on va y avoir plein d'émissions, comme ça notre plafond va être Rappelez-vous qu'on va établir la référence sur une base de 3 ans, sur une moyenne de 3 ans, et une entreprise ne peut pas simplement augmenter ses émissions de gaz à effet de serre. Il y a le prix sur la pollution, donc ils payent pour ces émissions-là. Il faut qu'ils soient capables de vendre leur pétrole. Il y a une question d'offre et de demande. Donc, on a essayé de mettre en place toutes les mesures possibles pour éviter que des entreprises cherchent comme ça à tricher, si vous voulez. Est-ce que je peux marcher avec vous? T'as fini? Oui. OK. Bien sûr. Merci de m'avoir attendu. Just reading some of the reactions to the oil and gas cap, some environmental lawyers out in Brampton, BC, West Coast environmental law felt you could have been a bit more bolder. CEQA allows you to do that. Previous court rulings allow you to regulate greenhouse gas emissions. Any response to why you weren't a bit more bolder? Well, look, I would say a couple things. I mean, the first is we want to ensure that what we're asking the sector to do is something that actually can be done. And so we went through a long exercise in looking at what was technically feasible, which includes a component of economically feasible. And what we came up with was what we released yesterday. I would also say, with due respect to West Coast environmental law, production issues are provincial jurisdiction. Emissions can be federal in terms of regulation. But if you structure an emissions cap in a way that the only way they can actually achieve it is to shut in production, that will be constitutionally challenging. This is focused entirely on emissions. You will have seen that production actually is forecast to increase by 16% by 2030, but emissions go down in a significant way, and that's what the point of the emissions cap is. Are you relying on the modeling of the oil and gas industry to figure out what's technically feasible, or is it your own modeling, or is it a bit of both? So it's probably a bit of both. We certainly looked at it internally, but we also talked to a lot of experts, and we talked to the industry. We came back and we had long conversations about what we thought was technically feasible and how far we could actually push the envelope. And where we arrived at was the 35% reduction number that is embedded in the regulation. You know, at the end of the day, government's responsibility is to balance the importance of emissions reduction in fighting climate change and making a contribution to the achievement of our targets, but doing it in a way that's economically sensible. I mean, it's an important sector of the economy. It's going to continue to be an important sector of the economy. The focus for us has to be on doing this in a manner that actually allows us to see good jobs continue, but that we make emissions reductions that help us meet our target. How far apart was your modeling and the oil and gas industry's modeling? Like, were you basically the same? Were you a bit more? Well, no, I don't. So what I would say is, I don't think that the oil and gas sector ever did an overall model for the sector. I mean, often it was, you know, the oil sands folks would have a particular view, the conventional folks would have a particular view, et cetera. The gas folks would have a particular view. What we did is looked at where did we actually think that reductions could happen, and of course we talked to them. The two big areas, and you would have seen this yesterday, where we saw the biggest reductions that were possible, one was in the methane area, which is, I would say, low-hanging fruit. We've already done 40% reductions in methane. This is stepping it up to 75. It's something, by the way, that Premier Smith actually had in her climate plan that she developed with Sonia Savage before the last Alberta election. So she clearly at that time thought that was a feasible and reasonable thing to do.
And the second is in the oil sands, where we had lots of conversations, particularly with Pathways, but with other folks as well, about what was technically feasible to achieve by 2030. Obviously, a lot of that has to do with CCUS. But again, the numbers that are in our regulatory plan reflect those conversations with the sector. Finally, just U.S. election. Is climate on the ballot, you think? Well, maybe not on the minds of Americans, but do you think like that is a serious implication on whoever? Yeah, I mean, you haven't seen a lot of conversation on climate during the campaign on either side. It's an important issue, obviously. I think President Biden, through the Inflation Reduction Act, made an enormous step forward with respect to global climate action, and he should be commended for that. I think, Vice President Harris has made it clear that some of those policies would continue. President Trump has had a different view. When he was president, he withdrew from the Paris Agreement. Certainly we, and I think many others, will be encouraging, if he wins the election, the United States to continue with its leadership. I think the United States is seeing enormous economic progress, especially in red states, with respect to the impacts of the Inflation Reduction Act. So, we will have some work to do if President Trump wins. But I am hopeful that there will be progress in the United States either way. And certainly, I would say we will continue to work hard, as will the Europeans, the Japanese, the South Koreans, and yes, the Chinese, who are making significant progress. And just final question: does whoever's in the White House, in the next couple, next year, does that change how fast we can go in terms of, trying to achieve our own climate targets? Well, I mean, look, our climate targets were based on our assessment of what we could do from a sector perspective. In many areas, I would say it will probably have very little impact. There are probably some areas where we will have to stop and have a conversation. I mean, if President Trump was not as ambitious with respect to the deployment of electric vehicles, that may affect cross-border manufacturing numbers in terms of electric vehicles. So there will be things that we're going to have to think about. But at the end of the day, I mean, climate change isn't a political issue, or it shouldn't be a political issue. It's a science issue. We actually have to make this progress if we want to stop the kinds of impacts that we're already seeing. And if we don't want to get to the point where we have feedback loops like, permafrost melting that we won't be able to control. Okay. Thank you so much. Thank you. 5 semaines que les Canadiens regardent ça. Qu'est-ce que vous pensez que les Canadiens se disent à la maison? Les conservateurs devraient terminer avec ces jeux dangereux politiques. La semaine dernière, il y avait une ex-fonctionnaire du bureau de la loi du Chambre qui a dit que les conservateurs sont incorrects. Ils ne devraient pas essayer d'utiliser leur pouvoir parlementaire extraordinaire pour éviter les droits des Canadiens. Voilà, le gouvernement continue de travailler pour les Canadiens, on continue de gouverner, mais c'est seulement les conservateurs qui veulent tout obstruire ici au Parlement, seulement pour leur propre gain politique. Alors c'est vraiment aux conservateurs d'arrêter de ces jeux dangereux politiques et d'être plus matures et de travailler pour les Canadiens, d'admettre quand ils l'ont fait incorrect et de tourner la page puisqu'on pourrait avancer des projets de loi qui sont importants pour les Canadiens. Est-ce que vous trouvez ça contradictoire de leur part de continuer avec leur question de privilège alors qu'eux veulent déposer des motions d'opposition pour défier le gouvernement? Est-ce que vous trouvez ça contradictoire? Voilà, les conservateurs sont toujours contradictoires, ils sont toujours des hypocrites. C'est quelque chose qu'on sait qui fait partie des conservateurs sous le leadership de Poilievre. Mais ce que je peux dire, c'est qu'ils ont déjà perdu 2 votes de confiance pendant ce Parlement. Alors, je crois qu'ils ne veulent pas perdre encore une fois. Alors, c'est pour cette raison qu'ils veulent toujours obstruer ce qui se passe au Parlement. Et la chose qui est le plus bizarre de tout ça, c'est que ils en mettent une motion pour envoyer cet enjeu au comité parlementaire pour l'étudier. Ils ne veulent pas le faire parce qu'ils savent que tous les experts vont dire qu'ils sont incorrects, que c'est pas correct ce qu'ils font, et ne veulent pas que cette information soit dans le public. Et l'autre chose, c'est que pour éviter ça, ils ont mis une motion d'obstruction à leur propre obstruction. Alors, ça fait pas du bon sens. Les conservateurs aiment dire élire un gouvernement de bon sens, mais ce qu'on voit, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup dans cette partie. Mais vous, les libéraux, vous pourriez mettre une motion de clôture, mais
mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Ah, bon, c'est aux conservateurs de démontrer aux Canadiens qu'ils vont terminer avec ce débat-là. Nous sommes d'accord avec ce qu'a dit le président du Champ pour envoyer cet enjeu au comité, et c'est maintenant seulement les conservateurs qui jouent ces jeux politiques. Merci. Merci. Quelle est la solution pour mettre fin à la paralysie au Parlement? La solution, c'est de parler aux leaders qui se chargent du dossier. Oui, mais peut-être une opinion personnelle. Est-ce que les Canadiens qui regardent ça... Mais c'est désolant de voir les conservateurs essayer évidemment, de créer des embûches pour empêcher l'atteinte de résultats politiques.